একজন একজন করে জয়েন করবে। ডেভেলপমেন্ট। হ্যালো, মুখটা কি আছে? অনেক কি আছে? কি আছে আনমিউট করা? আমি ছাড়া। একজন আনমিউট আছে। তুই এসে জয়েন হয়ে গেছে। লোক এসছে।
হ্যালো, বাট ঠিক আছে। Development, human development index. স্যার স্ক্রিনটা আসছে না। ঠিক আছে নি? ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবে। বুঝতে হ্যাঁ স্যার। দুটো ইয়েতে ওপেন হয়ে গেছে, আমার ওখান থেকে সাউন্ড আসছিল। Human Development Index. So basically, one important that means social indicator of economic development is Human Development Index, and it is basically introduced by UNDP, that is United Nations Development Program, in 1990. Okay, so this index basically define. এটা নোটটা একটু লেখাবো, বুঝিয়ে নোটটা লেখাবো। This index basically defines human development. That means as the process of enlarging people's choices. Uh, mm, Very simple way. There are two different methods. One is old method and another is new method. So in our syllabus, basically old method is included, but for 10 marks or 7 to 10 marks, it is better to at least mention what is new method. Okay. So we'll cover that portion also. Okay. So now basically they consider there are three indicators. Okay. And not only indicator, first thing that is as an indicator, that means when you consider per capita income, there are too much pitfalls, that is the drawbacks of this per capita income. Because in per capita income you measure everything in terms of income level of any country. And under growth and development, we already studied that growth is necessary but not sufficient for the development. So higher per capita income, good per capita income is necessary, but it is not sufficient condition for any kind of development. Okay, so now first thing is that we consider that is a long and healthy life. Second one we may consider as that is our knowledge, and third one is our a standard of living. Okay, so these are our three that means main index, that is long and healthy life, that means your sustainability. Okay, that means if your food consumption or medical facilities, these are good, so that means that means you can live a healthy life and your longevity of life is quite higher. Similarly, knowledge means that is our education. Okay, so this indicator basically identify your level of education. That means if a country is highly developed, then its literacy rate and the enrollment, okay, in the higher studies is also very high. And next one is standard of living. Now for this standard of living, you may consider that is this is a part of your per capita income. High per capita income, high standard of living. Okay, now for long and healthy life, okay, this is basically measured by life expectancy at birth. So simply, on an average, your lifespan. Okay. Similarly, when you consider knowledge, here we consider the that is here we consider combination of the adult literacy rate, okay, with 2/3 weightage. Okay, that is for adult literacy rate we focus more. Okay, and a combined plus primary, secondary, and tertiary your enrollment ratio with 1/3 weightage.
And when you measure your, that is the standard of living, it is measured by per capita real income. So this one is also important for 2 marks, and this is also important for your upcoming CUET exam. Okay, under old model, that is old method, maybe some features, that means your characteristics are there, this kind of characteristics are there. Now you have to identify which one is not included in the HDI. Okay, so if you know the main component under HDI, then you can easily identify, okay, this one, suppose IMR, infant mortality rate, okay, or public expenditure. Okay, so these are not the component of the human development index. Okay, so you can easily identify. Okay, so that's why for 2 marks, that is, this one is also very important. It start করার পেছনে এটা একটা reason for your upcoming exam. Okay, CUET সবাই দেবে সেটা. Okay, now here, so first thing is your long and healthy life. It is measured by life expectancy at birth, that is your longevity of life. Then knowledge means your education, that is your adult literacy rate, and your primary, secondary and tertiary enrollment ratio. Then your standard of living, this is your standard of living is measured by per capita real income. Okay, up to this, any doubt? Now suppose we consider, that is during the calculation, the that is average life expectancy, it is denoted by x1. Okay, this education, it is denoted by x2, and that indicator is denoted by, suppose, x3. And here we also use one dimension index. Dimension index means that means or this is also called the component index. Here we use the formula like interpolation type formula. Actual value minus minimum value divided by maximum value minus minimum value. Okay, like interpolation type. Okay, here sometimes you may write as actual value, like this. You can modify the writing like xij, minimum value of xij of xij. What is ij? So I means your variable, and j implies your country. Okay, so when you consider x11, that means you are taking long, and that is life expectancy at birth, its actual value in country 1. Okay, similarly in country 2, that means when you use j equals to 2, then that is your country 2. Okay, so this is our dimension index. Okay, now we consider a very simple range, that is, this is list 1. Okay, here basically we consider our variable, okay, its max value, its mean value. So first one is your life expectancy at birth.
Okay, we calculate the max value is 85 years all over the world, and on an average, the minimum value, the average minimum value is that is 25 years. So more or less, maximum longevity is 85 years, and minimum longevity is 25 years. Then your adult literacy rate. So this one we consider 100 or 0. Simple. Full literacy rate, 0 literacy rate. Then we gross enrollment. So enrollment ratio, that means your primary stage. So that is, you also consider max and min are 100 and 0. And now for per capita income. So that means for real GDP per capita. Okay. Purchasing power parity dollar. So in terms of dollars, so this is your dollar 100, 40,000. This is dollar 100. So this is your max and min value. That is your max and min value. The thing is how to calculate. Sir, এটা 40,000 লিখেছেন। Sir, 40,000 লিখেছেন। 40. Okay. As an income in the rich country and income in the poor country. Okay. Now, just take one example. For example, suppose we consider in any economy, your in that economy the life expectancy at birth, that value is 55 years. That possibility হতে পারে 55 years. Okay. Then for that country, the life expectancy index equals to the actual value 55, minimum value overall world 25, then 85 minus 25. So value 30, value 60, suppose 0.50. 0.5. So this index basically indicates how much of the maximum possible success in the case of this related variable for the relevant country. Okay. So for any particular economy, this is the life index. Okay. So compared to the that means the country with maximum possibility. Okay, that value is 0. So if this is 85, suppose this one is 85, you can see that value becomes 1. If this is maximum, that time the value becomes 1. Okay. Now similarly, you can take the adult literacy rate. Okay. For any economy, when you measure, suppose the adult literacy rate is 98%. Okay. Highly educated as a 98%. Suppose adult literacy rate considered 80%. Okay, now 70 হবে. 70% adult literacy rate. Okay. And the combined enrollment rate, when you consider the combined enrollment, that is suppose your 87%. So combined 87%. Adult literacy rate, that is 70% in any economy. So that is for education. So these are your values. So how to calculate the indicator? First, when you calculate education indicator,
index, not indicator, index, you should consider 2/3 of the index of ALR plus 1/3 of the index of combined literacy gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio. So this time you may calculate the value. This is 2/3. Now how to calculate the indicator? Indicator take actual value, that is 70, minus minimum value 0, max minus mean. Why? Because this is your value. See, adult literacy maximum and 0. Similarly, maximum and minimum value gross enrollment also 0. Plus 1/3. Again, এটা 85 করে তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে। 85 minus 0, না 87 ঠিক আছে, 87%। 87 minus 0 by 100 minus 0. So 2/3 into 0.7 plus 1/3 into 0.87. Okay, so calculate arbitrary value. Anyone calculate the value? Calculate 1.01/3. পুরো whole valueটা একটু ঠিক আছে। 1.4 divided by 1.4, তাই তো, plus 0.87, okay, divided by 1.87. That's it. 1.4 plus 0.87 divided by 3. 0.913 এরকম কিছু হচ্ছে, তাই না? So this is 0.913. So in that way you can calculate the education index. Okay? Okay? There is a way, example, Okay. Now next one is your income level. Now this one is little bit that is some complexities there. So basically the construction of this income index, that means when you calculate the world average income in 1994, it was 5835. That is purchasing power parity in dollar term in 1994. In 1994. Okay. Sorry. We consider this one as a threshold level. That is the basic. So any income above this value, here actually we use Atkinson's formula. Okay. So the utility concept, because we consider why we take discounting, because we consider our, that our utility is that is marginal utility, that is, or the utility of income, that is diminishing, and we use this formula. You don't require to show the formula. You can directly mention the max value and the mean value, then it's okay. So directly ওটা mention করলেই কোনো problem নেই। Okay, that means basically for this one 100 তো okay, but this particular value এটা তো ক্যালকুলেট করতে যে টাইমে এটা হচ্ছে by using discounting formula its corresponding value, that is in PPP concept. Okay, so for this 40,000 PPP, okay, so by using discounting rate, it becomes basically 6154. This is your maximum value. This is your maximum value, and 100 is your minimum value. Okay, this is by using Atkinson discounting rate formula. Atkinson formula. So why Atkinson discounting rate formula? Look, for any particular country,
if you measure the value, তুমি একটা value measure করছো, like in 2000, in 1990 and 2020. So in 2020, definitely the value, the figure is higher. So now if we use this figure to calculate this indicator, so indicator should be greater. So no, so use discounting formula. So measure the value in terms of the initial, that is the threshold or the base level. কারণ আজকে যদি মেজার করি তখনকার 40,000 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, but for some developing nations you can find this, that is the value closer to this $40,000. So then বলবে sir that indicator is very high, বলছে no, that time you consider the value 40,000 in 1994, in 1990 actually, that is what a calculation is in 1994, but right now that is after 30 years, okay, same level of income would not provide the same level of utility or the same level of basket. So that's why they use some discounting rate formula, that is 6154. Okay, so in that case you may consider that is take any arbitrary value that is for the income level. Suppose we consider 5500. This is the real GDP in any economy. So how to measure the index of your real GDP? That index, actual value 5500, minimum value is 100, maximum value 6154 minus 100. Okay, so this is 5400, this one 6054. So you calculate for the value So 0.8919. 89. Okay, so look, in that way you calculate your this indicator, that indicator, and your life expectancy. Three different indicator. Now how to calculate HDI? In HDI you basically consider your life index, your education index, plus your standard of living index, whole divided by 3. That means they basically consider the aim. That is one of the drawback of this model, that why aim? Aim means you are taking 1/3 average, 1/3 weightage on all 3. That means you consider all are equally important, but for any economy it is not necessary that income, life expectancy, education, all are equally important. Okay, their weightage should vary. Someone who like a particular indicator may be more effective, second one may be less effective. So now they consider, okay, calculate the value, that is 0.5 plus 0.91 plus 0.89 by 3. So 8 are to be high, and also 1.8, that is 2.3 by 3. Hello. Huh? Hmm? 0.76. 6, that is 0.77. Value. This is your value. So you can say that this is our HDI value. Okay. And from the, that means if the value is closer to 1 cannot, if suppose a country occupy all the maximum value, so all indicators are 1 1 1, so এটা কি হয়ে যাবে 1
plus 1 plus 1 by 3, that value is 1. That is your HDI. So for a developed, that is the best traditional country, that is closer to 1 means approaches towards 1, that means the country is more developed. So Human Development Index report by the UNDP in 2007 to 2007 data has classified 177 countries of the entire world into 3 categories. Okay, they consider the HDI is greater than 0.8, HDI in between this, এটাকে equal ও দেওয়া যায়, আর HDI less than 0.5. 6154 টা কি বললেন একবার, ইনকাম ইন্ডেক্স একবার বলবেন? ইনকাম ইন্ডেক্সটা ওটা ফর্মুলা, ওটার ফর্মুলা ডেরিভেশন আমাদের লাগবে না, ওটা জাস্ট মেনশন করে দেবো বাই ইউজিং অ্যাটকিনসন ফর্মুলা। ওকে, ফর দ্য 40,000 মানে look, 40,000 টা কি ডলার, ওকে, but when you measure PPP means in terms of real GDP, so that means value in terms of real GDP means your purchasing power. Okay, so এটা কি করে করব, real GDP you know how to calculate, so here we use some method, okay, developed by the system, এটাই। ওকে, সো করে ওরা বলছে 6154 ওই দ্যাট ভ্যালু, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফর দ্য 40,000 করেসপন্ডিং রিয়েল জিডিপি ইজ দিস। সো রিয়েল জিডিপি মিন্স বললাম না, দ্যাট ইজ ইয়োর পারচেসিং পাওয়ার অফ ইয়োর ইনকাম। ইয়োর ইনকাম রাইজেস, it is not necessary that your standard of living also rises, এটা তো মানতেই হবে। if your income rises but the general price level rises more rapidly, then a problem to থাকবেই, then there is a possibility that your real income may fall. Okay, so that's why they use this one. And number one. Number two, which is, suppose you deal with your nominal GDP. So nominal GDP in 2000 or 2020, if your nominal GDP rises, so nominal GDP 40,000 is the maximum value according to UNDP in 1990 when they construct the HDI. In 2020, for any country, if the value is 39,000, so let us say 39,000 is closer to 40,000. But when they measured, that is constructed your HDI, that is in 1990, that time they consider max value is 40,000. But in 2020, if you consider your actual value is that is 39,000, then to measure করছো স্যার, then calculate the value, যেটা তো হবে না, so that time you have to discount your value, that is ওই future value to current value. Okay, so in that way হচ্ছে calculate the value and figurize your HDI. So this is our HDI. That is according to this, we can basically it is developed, developing and less developed. So this is basically the part. Now here just as a online student, you should know about the new method. New method take just mention করে দেবে, ওটো mention করে দেবো কিছুটা। So when you consider new method, and this time I'll just I'm not taking the value, but in my notes you can see some values are there, ওটা তুমি একটু রিড করলে করতে পারো, ওটা যতটা কম সম করা যায় কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So this time the HDI, that is in this method we consider HDI is a geometric mean of the all the dimension index. Okay, হয়েছে? হ্যাঁ sir, thank you. Geometric mean, which is first thing is and a drawback to ছিল, why you are taking aim. Aim means you are taking same weightage on each and every component. Okay, ওটা পরে আমি আসছি ওগুলো। So then they consider first one is life expectancy at birth, সেটা থাকবে। Second one they consider
minimum years of schooling. So that is just try to simplify the matter in knowledge, enrollment. Okay, enrollment adult literacy rate. Okay, এর better হচ্ছে minimum years of schooling. So easily we may calculate, okay, number of schooling ta high, so that means or the education, because second that is literacy rate টা তো একটা just you can sign adult literacy rate. Okay, বলে literate. Oh, so that is very much complicated. Enrollment, sometimes they enroll in the school, okay, just for midday meal. So এও তো হতে পারে. So just normally enroll করে you want to show that look the number of enrollment is high, but enrollment হবে না. Enrollment এর পরে then the number of schooling, that is the key thing. Okay, then also consider expected years of schooling. Expected means that is average. That is our average year. This average years of schooling. On an average economy key schooling হয়. Okay, with same way 2/3, 1/3. Then fourth one is that is our GNI per capita. The all-time per capita, that is gross national income per capita. Okay, so the indicators little bit modified, but for dimension index again they consider the same pattern. Okay, but when they measure HDI, okay, this time they take HDI equals to index of life into index of education into index of income. So this time they consider GM. Okay, similarly measure the value and then by using the same thing, this one combination and that one plus 8. And they also classify the countries this time into 4 categories. 4 categories. The first one, the high HDI, that is called very high HDI. Very high HDI. When your HDI value is greater than 0.784. Okay, and not very normal high HDI. Okay, that time when this is it lies between 0.669 to HDI 0.784. Okay, then medium এর কিছু data আছে, medium and low human development index. Okay, so medium হচ্ছে 0.47 HDI less than 0.669 and low HDI means when your HDI is less than 0.47. আমি নিজের মতো করে বোঝানোর জন্য দিলাম। But another important thing with that one, you can make some paper HDI and PCI. That is very interesting. Very interesting. From HDI tables, HDI tables shows that countries with similar per capita income may have different HDI. Different HDI values. হতেই পারে. Okay, that same per capita income, same PCI,
but different HDI or different per capita income but same HDI. Different because we know PCI is not the only indicator of the HDI. Maybe in any economy, per capita income in two different countries are same. But the one country is very much conservative, so that's why their standard of living is very below category. Their educational attainment, education expansion is very low. So ওই valuable indicator গুলো may be lower. So that's why we suggest that HDI ranking for any economy, that is to say a country's GDP rank is higher than its HDI ranking. Suppose we consider PCI is greater than HDI ranking. PCI ranking means your GDP ranking. It is greater than suppose HDI ranking. Okay, so when your per capita income is greater than your HDI, it implies that the country has further potential for improving the standard of living. Okay, so you have potential to raise your standard of living. Raise your standard of living. You have this potentiality. Okay, because your per capita income is too high, you are not utilizing, channelize your per capita income level in the other sector for the development. Okay, here. Okay, on the other hand, if your HDI ranking is suppose higher than GDP rank, that is your per capita income rank is lower than HDI. So then it implies that the country has effectively made use of its income to improve the life of the people. Okay, so this time that is, you can say this is that is the use effectively or use its income to improve to improve the standard of living of its people. So basically that is the difference. That is the difference. But still the HDI has some limitations. Okay, first one I already mentioned, that why you are taking same weightage on all three. Okay, because you are taking 1/3, that is 1/3 into all three indices. This one 1/3 of all three indices. That one. So why you are taking 1/3, same weightage? There are so many indicators in the to identify the development. Like your you can see the infant mortality rate. Okay, then your nutrition, malnutrition. So there are so many indicators. Expenditure, that is public expenditure. Okay, number of hospitals. Okay, so public expenditure on your means your capital. Okay, human capital. Human capital means experience, skill. এই যে for this development যে government এর যে বলবো initiative, these are also there. Okay, so এই হচ্ছে mainly a problem. So HDI এর normal introduction, then long and healthy life বলে এগুলো ওই knowledge, expectancy, standard of living, then use this dimension index. These are the main values. এইটাকে cover up করতেই হবে. These are the main values.
and we know actual minus, that is we know the interpolation method, that is maximum minus this. So in that way you can calculate 1/3 of this. So this is your new approach where we consider, we basically modify the factors. Okay, though this is not included in our syllabus. Then next one is so you don't need to cover all this, এগুলো just আমি বলে দিলাম. So but HDI and PCI, that is important actually. For HDI, that is same per capita income, you can see the HDI ranking are different. That is, if you observe the data of some Middle East country, you can see their per capita income may be higher, but their the HDI ranking, okay, compared to some other nations, are very low. So here the medium HDI হতে পারে, is a gap between your HDI and your per capita ranking. A gapটা basically a significant thing, because when your HDI rank, মানে র্যাঙ্কটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি, দেখো অনেক জায়গায় না এরকম ভাবে অনেক পেপার পাবে যেখানে ইউজ সাম ভ্যালু, দ্যাট ইজ দ্য গ্যাপ বিটুইন র্যাঙ্কিং. সো দেখো, higher the value means lower the high income. In number, when you use the number, suppose your income is 10,000, okay, income of A 10,000, income of B 8,000. So when you ranking them, then rank of A is 1, rank of B is 2. র্যাঙ্কটা কমে যায় না, র্যাঙ্কের যে নাম্বারটা কমে যায়. So when you check the gap between number, suppose আমি বললাম HDI ranking 5, per capita income ranking 12. Okay, okay. So that time 12 minus 5, that is 7. So it has 7. So this one implies, so when this per cap PCI minus HDI ranking হয়ে গেল 7, so that means you can say that HDI level is better. That means their standard of living is quite better. So now they need to develop their per capita income. Okay, so এই যে গ্যাপের র্যাঙ্কের গ্যাপ, সাপোজ আমার হলো HDI ranking is 20 and per capita income rank is 8. So that time PCI minus HDI, that is negative, minus 12. So when this one is minus 12, this ranking gap, you can say that, are sir, PCI ranking is lower than sorry, PCI ranking আগের বার কি নিয়েছিলাম, হ্যাঁ +7 করে, তো আগের বার ছিল এইটা ছিল, এই যে per capita income ranking, না HDI ranking greater. So HDI ranking greater means your need this one. আর এখানে কি হচ্ছে দেখো, per capita income minus this, that means per capita in HDI, per capita income good, but HDI is below. So that means you need to increase your standard of living, because your already HDI position is very low, maybe per capita income ranking is very high. So এটা লাগবে না, but normally HDI PCI ranking এটা হাইলাইট করলে হয়. ওকে, সো এটা হচ্ছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, ইম্পর্টেন্ট এরিয়া. আর একবার বলুন না, গুলিয়ে গেল. এটাতে আমি একটু প্লাস মাইনাস দিয়ে বললাম, ওটাতে না বললেও হবে, অত কিছু বলার দরকার নেই. আমি এরকম ভাবে একটু দেখাতে চাইছিলাম আর কি. আসলে ওই পেপার কয়েক আগে তো টান পেপার করতো, তো ওই সময় ওদের গ্রোথ ভার্সেস ডেভেলপমেন্ট একটু তো বলেন তোমাদের, তোমরা চাইলেও নিজেরা পড়ো, অনেক জায়গায় পেপার প্রেজেন্ট করো, করতে পারবে. সো এই পার্টটাকে করতাম, দ্যাট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট গ্রোথ is necessary but sufficient for development? So that time আমরা নিলাম হচ্ছে for some country per capita income and also calculate HDI income. Okay, so per capita income and HDI income sorry HDI ranking, এবারে যে ধরো per capita ranking হচ্ছে 12 but HDI rank বলছি, কিন্তু HDI rank is 5. So তুমি কি বলবে, স্যার লুক, or
এটা সাপোজ ধরো 21, বলে দেখুন স্যার their per capita income is not very good. Suppose we consider just 50 countries, but see their HDI ranking. Suppose I mean Kerala. If you measure their HDI, that HDI value, but I mean last 5 years আগেও বলছি 5-10 years আগে, ওকে, রিসেন্ট একদম কারেন্ট ডেটা আমি বলতে পারবো। হ্যাঁ, সো কেরালার যে ভ্যালু HDI ranking is better than Gujarat, but the HGP of Gujarat is higher than Kerala. So why? And আমি সিম্পলি ভাবে আমি অত কমপ্লিকেটেড করছি, দেন আমার সিম্পল অ্যান্সার হবে maybe HDP is very low, but their literacy rate, okay, their standard of living, maybe their that is distribution of wealth and all, in that case, so this is not a part, that is our the life expectancy or the educational index that are better. So আমি তখন রেকমেন্ড করব কি for Gujarat, okay, PCI rank minus HDI rank. PCI rank very high, very good. Rank good means নাম্বারটা কি হবে very low, suppose 3, suppose, but HDI rank is suppose 11. So that value is -8. So when the gap is negative, the per capita and HDI ranking এর আবার রিপিট করছি, এটা লিখতে হবে না, when the per capita income, per capita ranking and HDI ranking gap is negative, so তুমি কি বলবে স্যার they should concern, that means they should focus on the other thing, that is other side, because they are not channelizing their money properly, তাই না? তুমি বলবে বিকজ HDI ranking টা low but per capita ranking টা তো good, so that means they should focus on education, they should that means they should increase their standard of living. Okay, standard of living, okay, per capita income greater than HDI means এর যে rank per capita হচ্ছে ধরো per capita income higher than HDI rank, okay, so higher means HDI ranking টা low, okay, ওইভাবে এটাকে বলা হচ্ছে, okay, so similarly for the other nation, that is for other state, you can check that cross value. So এখানে এই সব র্যাঙ্কিং এ আসতে হবে না, জাস্ট এই জায়গাটাকে ফোকাস করুন বাস। ওকে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এটা নোটটা দেবো, নোটটা পড়বে, একটু লাস্ট ইয়ার কোশ্চেন দেখতে পারলে ভালো হতো। আচ্ছা কারো কাছে তারাও দেখছি, স্যার পাঠাও গ্রুপে, পাঠাও। 22, এসছে 5 মার্কস। HDI is better index than PCI index in measuring economic development. Do you agree? Justify your answer. 5 marks. তাহলে তোমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার, একদম মনে হচ্ছে ভালো নিউজ। তোমাদের যে এইদিকে চলে এসছে 7 ইয়েতে এসেছিল, তোমাদের ব্রড কোশ্চেন এসেছিল, তাই ঠিকই এসছে। দেখো ফার্স্ট দেখবে 21 এর কোশ্চেন, গ্রুপ বি 5 marks. Despite the existence of diverse set of developing nations, they have some common characteristics. Explain. That is, characteristics of
less developed, that is common characteristics of the developing nations. একদম direct notes. Then question number 4, write a short note on how to construct a human development index in measuring economic development. Prepare for 5 marks. So 5, there were 10 marks. Then again, question group C, question number 7, justify the capability approach towards economic development in any less developed country. Capability approach. Okay. Then 4 marks, do you think that per capita income of any country can be considered as the proper index of economic development of the country? Give reason. Our 4 marks. So total 10, 10, 20. অনেক হয়ে গেছে। ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচটা আমি দিয়েছি, ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচটা পড়বে, পরে আমি একটু লেখাবো, কারণ ওটা একটু অ্যাড করে দেবো। আগে আমি যেটা দিচ্ছি সেটা পড়ো। ওকে, এখন কি এক্সাম চলছে সবার, মানে এক্সাম চলছে মানে ইয়ে চলছে, তাই না? স্যার আরেকবার বলবেন, একটু সাউন্ডটা কেটে গেল নেটের জন্য, আরেকবার বলবেন। না না, বলছে 21 এর কোশ্চেন এসেছিল গ্রুপ বি, দেখো গ্রুপ বি, গ্রুপ বি হচ্ছে না, গ্রুপ বি কোশ্চেন নাম্বার 2, despite the existence of diverse set of developing nations, they have some common characteristics. এটা লাস্ট ডে ডিসকাস করলাম না, common characteristics of the developing countries, নোটস এ ছিল। Okay, then question number 4, again for 5 marks. Write a short note on how to construct a human development index. Human development index means only HDI by using old method. But then 7A, capability approach. And 7B, do you think that per capita income of any country can be considered as the proper index? That is the drawbacks. Okay. Clear? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এগুলো রেডি করে করতে থাকো, হ্যাঁ, এরপরে যখন শুরু হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ডেভেলপমেন্ট হলো মানি। অনেকের এক্সাম আছে, সেই কারণে পুরোপুরি সেভাবে কিছু স্টার্ট করতেও পারছি না। জানি অনেকের সাপ্লি এক্সাম আছে, এটা ওটা সেটা, তাই একটু থিওরিটা বেশি পড়াচ্ছি। মানি নিয়ে ওরা মিস করতে পারে, ওদের ইস্যুজ ইন ইন্ডিয়া নিকো, মানির ব্যাপারটা রেফারেন্স নিয়ে ওরা লিখ করতে পারে, পড়াবো না। বাকিদের এখন অব্দি এক্সাম চলছে কিছু জনের, নেক্সট উইক থেকে ডিএসসি পেপারও স্টার্ট করে দেবো। স্যার এখন ছুটি? না না, ছুটি নেই, একটু মানির ব্যাপারটা একটু বলবো না, কি পড়াবো না পড়াবো, এত তারা কিসের, একটু শুনে নাও। স্যার বলছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে কোন কোন জায়গাগুলো প্রিন্ট করতে হবে বলবেন আজকে, ওই পাবলিক ফাইন্যান্সের ওই বইয়ের। হ্যাঁ একটু দাঁড়াও তো তাহলে, কোথায় আছে, দাঁড়াও।
না ওইটা বোধ হয় তোমাদের ওখানেই ফেলে এসেছি, ওই কি বলে শ্যামবাজার ওই পড়াতে গেছিলাম মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তার একবার সফট কপিটা দেখে আমি একটু বলে দিচ্ছি কেন। কি কি জেরক্স করবে তো? হ্যাঁ স্যার। গুলো ধরো মাসগ্রেভ, চ্যাপ্টার 4 করবে, চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 4, চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 4, চ্যাপ্টার 5, চ্যাপ্টার 13, চ্যাপ্টার 14, চ্যাপ্টার 17, 13, এর পরে বললাম 17, 14ও বলেছিলেন। হ্যাঁ 14টা একবার দেখছি দাঁড়াও। দেন 23, যেগুলো বলছো ওগুলো লিখতে থাকো। 23, চ্যাপ্টার 30, 30, স্যার চ্যাপ্টার 23 এর পরে কি বললেন? 31, 30, চ্যাপ্টার 30, দেখো 30, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম 13, 14, 17, তারপর 23, তারপর 30। তাই বলতে পারি 30 আছে, তারপর 32 করবে, বাস। 31ও বললেন না? 31 করতে পারো। 31 হচ্ছে ফার্দার 31 এ মানে দেখো এটা কয়েকটা পেজের জন্য এটা এগুলো করে রাখতে পারো 31টা, কিন্তু 31টা লাগবে না। দেখো কিছু আর যদি পেজ অ্যাড হয় সেগুলো একটু বলে দেবো, ওগুলো তো ওরকম ভাবে দাঁড়াও আরেকটা পার্ট আছে। স্যার 21টা কি বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, 20 না 21 তো বলিনি, 21 বলে তো 22 লাগবে, 22 লাগবে। দাঁড়া 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 22 লাগবে না, ওখানে লাগবে না, দরকার পড়বে না, ওটা অন্য জায়গা থেকে করে নেবো। এবার হচ্ছে 23 বলেছি তাই না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এগুলো আগে করো, তারপর যদি কয়েকটা লাগে তাহলে পরে আবার ওখান থেকে বলে দেবো। এই চ্যাপ্টার এগুলো মেইন চ্যাপ্টার, এবার 2-3টে পেজ এদিক ওদিক হতে পারে। স্যার 22টা করবো? 22টা আপনি বললেন। 22, হ্যাঁ যেটা বলেছি সেটা করো। হচ্ছে মানি, ওকে আজকে স্টার্ট করবো না, জাস্ট এটার রেফারেন্স থেকে শুরু করে এগুলো একটু ডিসকাস করবো। সো মানির দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনসেপ্ট, ফাংশনস অ্যান্ড দ্য ডিটারমিনেন্টস। আমরা বেসিক্যালি এভাবে স্ট্রাকচার করে এটাকে করবো। ফার্স্টে ইউনিট 1, ইউনিট 4, ইউনিট 5, ওকে, দেন ইউনিট 2 আর ইউনিট 3। সিলেবাস ডিসকাশনের সময় ডিটেলসে বলেছি। হচ্ছে রেফারেন্সেস,
actually for unit 1, 4 and 5, ওকে, এত বুক তো ইয়ে করা যাবে না। মেন হচ্ছে তুমি বেয়ান জেনসন কিনতে পারো, মানে দেখতে পারো বেয়ান জেনসন, ওকে, এটা সফট কপি, বাট আমাদের বুকটার ওখান থেকে নিয়ে করার, আমি অনেক নোটস লেখাবো। and another one is miskin, but miskin is important for unit 2 only, especially unit 2 এর যে area, that is the financial market. For money, Bayan Jensen, that one is important. So if you want to buy any book, go for that Bayan Jensen miskin, but আমি সাজেস্ট করবো আমাদের বইটা কিনলে হবে। ওকে, সো ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেফারেন্স। ওকে, রেফারেন্স মানে আমার একদম ফার্স্ট টপিক টু লাস্ট টপিক, এভরিথিং there, each and every topics are there. So within a single book you can find everything. It's a new edition, but officially we'll follow Bayan Jensen and Miskin plus my notes. Okay, আমি পুরোটা ওখানের সাথে যাব না, some selective area cover করব। So basically for unit 1 and unit 3 or unit 5 টা মানি কনসেপ্টে কি করব, বেসিক্যালি what is money, its origin, functions. Okay, money different function is not m1 m2, m1 m2 m3 are definition. Okay, function of money is different thing. Function of money is exchange, medium of exchange, deferred payment. Yeah, these are basically the functions. Then measurement, that is the theory of the money supply. So that time I different multiplier, all 5 multipliers গুলো করব। Okay, that means money multiplier, the money supply equals to money multiplier into h bar, that is alpha plus 1 by alpha plus beta into h bar. Okay, a relationship. Okay, so then from this one we can relate money supply as a function of R. So basically see, when money supply is exogenously given ISLM model, so that time when you plot money supply and R, it is your money supply curve. But when your money supply is a function of R, so that time we know money supply and R, the relation is positive. এগুলো আমরা সব ডিটেইলসে করব। Okay, sensitivity and all. Then money multiplier, that is determinants, আর Indian banking system, এগুলো আমি সব লেখাবো অনেক জায়গা, changing role, structure, আর banking sector reform you already know. But from unit 5 ये functions, balance sheet, goals, targets and goals. Okay, Timberlin model. Okay, that concept, instruments, indicators. Okay, so 1, 4 or 5 হবে full money division. semester 3 আর Indian economy এর একটা মানে মিক্স in 1, 4 and 5. এর জন্য ফলো করো যে ক্লাস নোটস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, বারবার বলছি, আর মানির যে বেসিক নোটস ইন সেমিস্টার 3, দ্যাট ইউ ক্যান ফলো দ্যাট ওয়ান, নো প্রবলেম। বাট ফর ইউনিট 2 এন্ড ইউনিট 3, সো ইউনিট 3 এর হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ডিটারমিনেশন এন্ড দ্য সোর্সেস অফ ইন্টারেস্ট রেট ডিফারেন্সিয়ালস। সো ডিটারমিনেশন মিন্স in our book, okay, all 4 models are there. The rate of interest is the determination, how to determine the rate of interest. Look, ISLM model is one of them. To ISLM model you can define, so your nominal interest rate, what is interest rate, that is bond yield to maturity, or the basic concept, এগুলোকে we'll discuss, কারণ এগুলো অনেকের করা নেই। Then the main theory হচ্ছে classical theory means ওই যে ভ্যালু অফ মার্জিন আমরা করি না, ডেরিভেশন অফ লেবার ডিমান্ড কার্ভ, তো সেরকম ওই VMPL, সেরকম হচ্ছে ফর ক্যাপিটাল VMPL. Then you know about loanable fund theory, demand for loan, supply of loan. Okay, liquidity preference theory, এগুলো আমরা সেম 2 তে পড়েছিলাম, loanable fund theory. Liquidity preference theory means money demand and money supply. So there are 3 types of money demand: transaction, speculative, precaution.
So precaution transaction total, then your speculative motive আর money supply. So তখন এটা এগুলো তো পূর্ব বলছি, এগুলো নর্মাল ম্যাক্রো বুকও ফলো করে। This is your with R, and when you take the money demand function, so with R transaction and precaution demand for money is constant, a constant. But with R, SPDD is downward sloping. SPDD curve is downward sloping. When you draw the SPDD curve, so SPDD curve here, SPDD curve is downward sloping. So when you take the total money demand curve, so money demand this plus that a green one, so this is your money demand curve, and now this is your money supply curve. So money supply, money demand, this is your rate of interest. So this is one of the model. Then ISLM, another model, যেটাকে extension model বলে, okay. Then determinants, okay, and the causes of interest rate differential, that is why interest rate is different in two different for two different market. আমি একটা simple example দিচ্ছি, পরে তো details এ পড়বো। Suppose government bond and private bond. So when you purchase government bond, that time government offer a low interest rate. You know, for bond, one thing is এটাকে বলে coupon rate 5%. So price of bond যদি হয় 1000, so what is your coupon payment? So each of the period you will hold 5% of 1000, that is rupees 50. So for the government bond, suppose this is 5%, 5% করে তোমার আর বুঝতে সুবিধা হবে। For government bond, that coupon rate ওই R. But for private bond, when you purchase private bond, that time to attract the customer, they offer 7%. Why? Because that is more risky. So that is actually called the risk premium. This is your risk premium. Okay. So that's why due to for the default risk, okay, এটা হয় sometimes for tax savings, okay, আর liquidity of bonds, so several natures are there, okay. Then হচ্ছে term structure যারা পড়েছে যারা পরে আবার বলবো term structure. So that is a part, and another one that is in unit 2, basically এটা হচ্ছে আমার notes base হবে, এটা ওখানের থেকেও বেশি হবে my notes base. Financial market, problems of asymmetric information. একটা financial market এ asymmetric information means insurance. Okay, so when you purchase insurance as a buyer, that is life insurance, that you hide something, that is called adverse selection, that is asymmetric information. So adverse selection, moral hazard, এগুলোই, okay, that is during insurance they basically hide mediclaim এর সময়, you also hide and they also hide, বলে হ্যাঁ okay we offer everything but not everything. Then পরে দেখবে no, for cotton, for tube, okay, we are not offering this cost. So these are the main thing, okay. Then different market, money market, capital market, এগুলো করবো। আমি আজকে স্টার্ট করছি না কারণ বেশ কিছু জন এমনি দিতে পার্টিকুলার এক্সাম, ওদের কোনো সাপ্লি এক্সাম আছে, এটা ওটা সেটা, তাই হয়তো ওগুলো নিয়ে বিজি আছে, এবার ক্লিয়ার না করলে মুশকিল হয়ে যাবে, সামনে এক্সাম মানে এরপর মাস্টার্স প্রবলেম হবে। তো আমি ওটা আর করলাম না, তাই আমি একটু থিওরি পড়াচ্ছি এখন। তো নেক্সট উইক থেকে উইল স্টার্ট আর মানি, মানে মানিটা ফার্স্ট হবে, দেন এনভায়রনমেন্ট, আর এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুডস অল্টারনেট করে পড়ি। ওকে, থাক এতটা থাক, এগুলো একটু পড়ো ভালো করে, ঠিক আছে। স্যার টোডারো এন্ড স্মিথের গুলো তো পরে বললেন না, মানে কি কি হ্যাঁ ওটা পরে
পরে পরে ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, টাটা। টাটা স্যার। বাই। বাই স্যার।